Yes. So another way of identifying the transformants from non-transformants. So the process which is called insertional inactivation. Okay, this is insertional inactivation. Note down the word insertional. Just a minute. Okay, inactivated due to insertion. See, there is one thing you need to know. Just a minute. ஒரு நிமிஷம்ப்பா. Okay. See, last class we discussed with the help of selectable markers, we can select transformants from non-transformants, right? And today we are going to discuss the another way of selecting transformants from non-transformants. The process which called insertional inactivation. See, last class we discussed in a PBR 322 when we remove BAM-H1, it automatically removes tetracycline R resistant. So this is the tetracycline resistant gene. When you're removing BAM-H1, automatically the tetracycline resistant gene also will remove from there. Okay, so with the help of this, we can easily figure out our transformant from non-transformant. But the another way of identifying transformant from non-transformant is insertional inactivation. So this is the similar method. See, just assume if there is a plasmid, okay, which having beta galactase enzyme. Of course, we know in a bacteria there is an enzyme beta galactase which are responsible for converting lactose into glucose and galactans. Okay, so அதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து just assume this is the plasmid. Okay, so in this plasmid this is a segment where the gene beta galactase is there. Okay, beta galactase is an enzyme. Beta galactase is the enzyme which is responsible for converting lactose into glucose. Lactose into glucose. Okay, so இந்த இடத்துல இப்போ beta galactase enzyme and the bacteria எப்ப தேவைப்படும் when there is a conversion, there is a need of conversion lactose into glucose, then only the beta galactase enzyme is required. See, if these bacteria, those having beta galactase enzyme, they are blue in color. Okay, they form blue color colonies wherever the bacteria which are present having beta galactase enzyme, they having blue color. So now what happened when we want to utilize this technique to identify transformants and non-transformants? So we can usually we can remove the BAM-H1 gene from the plasmid by using restriction enzyme. So நாம் already படிச்சிருக்கோம் restriction enzyme. அது யூஸ் பண்ணி இந்த beta galactase enzyme இந்த இடத்துல இருந்து remove பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. So instead of that we are inserting another thing. So we நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய gene of interest இந்த இடத்துல insert பண்றோம். Okay, just a minute. So இந்த இடத்துல இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரீஜன்ல நம்மளோட gene of interest நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. Just assume this is the gene of interest. So due to insertion of our gene of interest, the bacteria can lost the gene which is responsible for beta galactase. அப்ப நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதால இந்த beta galactase enzyme என்ன ஆயிடுச்சு, ரிமூவ் ஆயிடுச்சு.
when there is no beta galactose enzyme, there is no blue color. அப்ப இந்த இடத்துல எந்த ஒரு கலரும் இல்லாம இருக்குமா? No color. So in a transformant and non-transformant medium, எதெல்லாம் நம்மளுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்டோ அதுல எந்த கலரும் இருக்காது. எதெல்லாம் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்ஸோ அதில் ப்ளூ கலர் இருக்கும். அப்படிதானே? So with this we can easily select our non-transformant from non-transformant. So நம்ம இதுல insert of our interest of gene will make this one. Okay, அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Insertional inactivation அப்படின்னு சொல்றோம். Listen, I am going to read the NCERT content for better understanding. See, selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it required simultaneous plating on two plates having different antibiotics. இதுக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த மெத்தட் அந்த ampicillin tetracycline மாத்தி நம்ம கொடுக்கும்போது. Therefore, alternative selectable markers, there other selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants, okay, on the basis of their ability to produce a color in the presence of a chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA which is inserted, okay, within the coding sequence of the enzyme beta galactase. The beta galactase enzyme இருக்கக்கூடிய region தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய gene of interest நம்ம insert பண்றோம். Okay, so the presence of chromogenic substrate, sorry, this results in activation of the gene for synthesis of this enzyme. நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணதால அந்த ஜீன் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்? அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த என்சைம் வந்து inactivated. So that's why this is referred to as insertional inactivation. So presence of chromogenic substrate gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Okay, so presence of insert results into insertional inactivation of the beta galactase gene, and the colonies do not produce any color. So these are all the identified as recombinant colonies. So we can see with this we can expect a question. How we can expect a question? See, what are all the methods or procedures or techniques which is used to select transformants from non-transformants? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது ஒன்று வந்து select by using selectable marker. The one method is by selectable markers. Second one is insertional inactivation. If they ask collectively, we have to know these two names. One is selectable marker and insertional inactivation. These two procedures used to select transformants or recombinants from non-recombinants. Okay, recombinant என்ன? நம்மளுடைய gene of interest எந்த ஒரு plasmidல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதுதான் recombinant. So அதை நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கான மெத்தட் இது ரெண்டும் தான். Are you understood? Yes, sir. Good. So let me talk about another way of method by introducing a gene into an organism. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா vectors for cloning genes in plants and animals. இப்போ நம்ம வந்து so we are talking about in a laboratory now, but even though we are not having recombinant vectors like plasmid மாதிரி இல்லைன்னா கூட நம்ம இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான மெத்தட்ஸ்ல கூட நம்ம ஜீன்ஸை வந்து பிளான்ஸ்குள்ள அனிமல்ஸ்குள்ள இன்சர்ட் பண்ண முடியும். அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லிசன். You may be surprised to know that we have learned the lesson of transgenic genes into plants and animals from bacteria and viruses which have known this for ages. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பாக்டீரியா ஆல்கேல இருக்கக்கூடிய வைரஸஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். How to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them into do what the bacteria or viruses want. So இப்போ நம்ம வந்து சில பாக்டீரியா சில பிளான்ட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are some infections. திடீர்னு வந்து நீங்க பிளான்ட்ஸ்ல வந்து சில டியூமர்ஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்க ரோட்டு ஓரத்துல ஒரு ரொம்ப பழைய ரொம்ப ஓல்டான பிளான்ட்ஸை பார்க்கும்போது அங்கங்க சில ஸ்வெல்லிங்ஸ் இருக்கு நீங்க பார்க்கலாம். அங்கங்க கட்டிகள் மாதிரி அந்த இடத்துல வளர்ந்துருக்கு டியூ டு பாக்டீரியா. ஓகே, ஸோ அப்போ சில பிளான்ட்ஸ்ல பாக்டீரியாஸ் கேன் ஈஸிலி என்டர் இன் டு த பிளான்ட் and they can cause some damage or some diseases. So அந்த ஒரு நேச்சர் இருக்குல்ல, how they are infecting into the plant, how they are entering into the plant their own, அதுக்கு எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் தெரியாது, நேச்சர் will pave the way. ஸோ அது வந்து ஒரு பாக்டீரியா தானாவே ஒரு பிளான்ட்குள்ள போகுது அப்படின்னா it have a mechanism. அதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் நம்மளுடைய பெனிஃபிட்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ வந்து ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு, that is called Acrobacterium tumefaciens. This is the pathogen for plants. So it can easily infect the plants and it can cause the disease in plants. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? We are
we want to introduce a gene into plant. ஒரு பிளான்ட்ல நம்ம ஒரு ஜீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நமக்கு வந்து அந்த பிளான்ட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கான டெக்னிக் இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? By using these bacteria we can easily transfer our gene into the plant. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ just assume this is the bacteria. ஓகே, இப்போ நான் இதுல என்ன பண்றேன்? நம்மளோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் இதுல இன்சர்ட் பண்றேன். ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் இதுல இன்சர்ட் பண்றேன். இப்போ இந்த பாக்டீரியா வந்து I want to infect the plants. இப்போ நான் இந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ண வைக்கிறேன். அப்போ எனக்கு இந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஜீனோம்ல என்னுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இது நான் இங்கிருந்து டைரக்டா பிளான்ட்குள்ள எடுத்துன்னு போக முடியும். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? ஐ எம் யூசிங் திஸ் பாக்டீரியா as a vector. So here the bacteria is used as a vector. By using this bacterium as a vector, I introducing gene into this plant. So this is the way we are introducing the plant, gene into the plant. Okay, இது ஒரு டைப். இதுக்கான பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிட்டேன். ஐ ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நம்ம இப்போ இது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ரிலவெண்டா இருக்கக்கூடிய அதர் கண்டென்ட் அது எப்படி கொஸ்டினா கேட்பாங்க பார்க்கலாம். இப்போ சிம்பிளா இங்கே கேட்கலாம், which of the following bacterium used to transfer the gene into plant அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Acrobacterium tumefaciens. This is not before asked any question. இது கேட்டதே கிடையாது. You can expect a question from this. Okay, so it is a pathogen of several dicot plants. See here the notable word is dicot plants. You should note down the plants are infected by the bacteria. Okay, Acrobacterium tumefaciens usually is cause disease in dicotyledon plants. Okay, it is delivered a piece of DNA which is known as tDNA. That is transformation, tumor DNA. It is T here, it denotes tumor. If in the bacterium or plant it causes tumors in the plant. When it is introduced this DNA that is called tDNA to transfer normal plant cells into tumor cells. ஒரு பிளான்ட்குள்ள இந்த பாக்டீரியா போனோம்னு என்ன ஆயிடுது? DNA அங்க tumor causing bacteria மாறும் and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. So similarly, இது வந்து பிளான்ட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ how do you transfer a gene into the plants அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you can say Acrobacterium tumefaciens is the bacteria. Okay, and what is the DNA which these bacteria has அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா tDNA. Okay, right. So the tDNA is nothing but the DNA which is present in bacterium Agrobacterium tumefaciens, which can make plant cells into tumor cells. The next one is retroviruses. See, these are all the viruses are used to transfer the genes into the animals. Plants la நம்ம gene transfer பண்றதுக்கு எப்படி Acrobacterium tumefaciens யூஸ் பண்றோமோ அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல்க்குள்ள நம்மளுடைய gene of interest ஒரு gene நம்ம இன்ட்ரோ듀ce பண்றோம் அப்படின்னா we require retroviruses. So retroviruses actually they are the viruses can cause disease in humans, especially நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா gastrointestinal ரிலேட்டடான இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர்னு ஒரு லெசன் இருக்கு, அதில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த லெசன்ல நீங்க பார்க்கும்போது ரெட்ரோவைரஸோட டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தோஸ் வைரஸஸ் கேன் காஸ் டிசீஸ் இன் ஹியூமன்ஸ், விச் மீன்ஸ் தே ஹாவ் எபிலிட்டி டு இன்ட்ரடியூஸ் இன் ஹியூமன். நம்ம பாடியில் அதுவே வந்து நம்ம பாடி செல்ஸை ஆல்ட்ரேட் பண்ணும். அப்போ தே ஹாவ் எபிலிட்டி டு மல்டிப்ளை இன் ஹியூமன்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு நேச்சர் என்ன பண்றோம் நம்ம, we are introducing a gene into the animals by using retroviruses. அப்போ அனிமல்ஸ்ல நம்ம ஜீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்? retroviruses. Okay, right. So the ability to transform normal cells into cancerous cells. A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools pathogens into useful vectors for delivering gene of interest to the humans. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம அக்ரோபாக்டீரியம்ல இருந்து ஒரு அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம எடுக்கிறோம்னா தட் இஸ் கால்ட் டியூமர் இன்டியூசிங் பிளாஸ்மிட், தட் இஸ் டிஐ பிளாஸ்மிட். ஸோ அப்போ டிஐ பிளாஸ்மிட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கும்போது டியூமர் இன்டியூசிங் பிளாஸ்மிட் விச் இஸ் பிரசன்ட் இன் அக்ரோபாக்டீரியம். அது வந்து இப்போ நம்ம இப்படி இதுவே மாற்றியும் கேட்கலாம், டிஐ பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு காலம்ல டிஐ பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஒரு காலம்ல டிஐ பிளாஸ்மிட், இன்னொரு காலம்ல என்ன கொடுக்கலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இன்னொரு காலம்ல இந்த இடத்துல டிஐ பிளாஸ்மிட்க்கு ஆப்போசிட்ல பிளான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஜீன் கேன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்டு பிளான்ஸ். இப்போ டிஐ பிளாஸ்மிட் பிளான்ட்டுக்கு பதிலாக அனிமல் கொடுத்தாங்கன்னா திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட், which is not used to transfer the gene into animals, which is used to transfer the gene into plants. So அப்படி questions கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு. Okay, have now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to plants.
பட் while we are நீங்க கேட்கலாம் சார் அவங்க பிளான்ஸ்க்கு பேத்தோஜன் அப்படின்னா நம்ம இந்த பாக்டீரியம் பிளாஸ்மிட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துன்னு போகும்போது அதுவும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துமானா எந்த ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் ப்ரோட்டீன் அதில் இருக்கோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பை யூசிங் பயோடெக்னாலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல எடிட்டிங் டெக்னாலஜி நமக்கு தெரியும். அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜீன் கண்டென்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பை யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் தி நியூக்ளியஸ். அப்போ இட் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீ. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி யூஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி ஜீன். ஸோ அந்த மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு. Okay, so more pathogenic to the plants, but is still able to use mechanisms to deliver genes of our interest into variety of plants. Okay, similarly, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal cells. Do you know we are using retroviruses nowadays? Do you know the surprise where we are using retroviruses? Nowadays we are getting corona vaccines, right? So here we are using retroviruses as the vectors. Okay, so nowadays also even now are getting vaccines, so it is a we are using a retrovirus. Okay, so once a gene or a DNA fragment have been ligated into a suitable vector, it is transformed into a bacterial plant or animal cell. So it's all about how the genes are introduced into plants and animals separately. So in plants we are using Acrobacterium tumefaciens because it has tDNA or TA plasmid. And we want to introduce a gene into animal cells, we are using retroviruses because these viruses also able to transfer the normal cells into cancer cells. Okay, I hope people are understood. Okay, புரியுதாங்க? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? நான் இப்போ No, sir. டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன், எப்போ கேட்டாலும் பதில் சொல்ல ரெடியா இருங்க. புரியலன்னா கேட்டுருங்க. ஓகே ரைட், பார்க்கலாமா? எஸ் எஸ். எதெல்லாம் சார் குளோனிங் வெக்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம்? இதெல்லாம் குளோனிங் வெக்டார்ஸ். ஓகே, நம்ம இந்த இடத்துல குளோனிங் வெக்டார்ஸ் பிளாஸ்மிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பாக்டீரியா பேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பேஜஸ் இது ரெண்டுமே குளோனிங் வெக்டார் தான். ஓகே சார், அப்ப குரோமோசோம்ஸ்லாம் வராதா சார்? எதுங்க சரியா கேட்கலங்க, கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. சார், குரோமோசோம்ஸ்லாம் வராதா சார்? குரோமோசோம்ஸா? குரோமோசோம்ஸ் வந்து நம்ம ஏமா குரோமோசோம்ஸ் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம்? அது வராதான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல இல்லம்மா, ஆர்டிபிஷியல் இல்ல உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் வந்து சரி எதுக்கு நான் கேட்கறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க, தப்பா மட்டும் புரிஞ்சுக்க கூடாது. சரி, குரோமோசோம்ஸ்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? What you understood about chromosomes? சரி, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குரோமோசோம் வந்து டிஎன்ஏ ஓட மாலிக்யூல் சார். டிஎன்ஏனுடைய மாலிகுலா? இல்லடாமா, நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஒரு செல் இருக்கு, அந்த செல்லில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குன்னா அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து, ஓகே, அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம குரோமோசோம்ஸ் கலெக்டிவா சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுதான் குரோமோசோம். இந்த குரோமோசோம்ஸ்ல ஓகே குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ். ஓகே, இந்த குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ் எதனால ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they formed by nucleosomes.
இந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ் எதனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏ பிளஸ் ஸ்டோன் ஆக்டோமர். புரியுதா? இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, டிஎன்ஏ ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் சேர்ந்து நியூக்ளியோசோம்ஸையும், நியூக்ளியோசோம்ஸ்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து குரோமோசோம் ஃபைபரையும், குரோமாட்டின் ஃபைபர்ஸ்லாம் கண்டென்சேஷன் நடக்கும்போது தான் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சரே வரும். இந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்பவுமே செல்ல இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்காது. டூரிங் செல் டிவிஷன், ஓகே, செல் டிவிஷன் அப்பதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸே வரும் குரோமோசோம். புரியுதுங்களா? அதாவது குரோமோசோம்ஸ் வெக்டார்ஸா யூஸ் பண்றதை தாண்டி நம்ம வந்து அதை டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ அது. புரியுதுங்களா? சார் இதுல ஆர்டிபிஷியல் இல்லையா சார்? ஆமாங்க, இப்போ நம்ம பிபிஆர் 322 பார்த்தோம்ல, அது ஆர்டிபிஷியல் தாங்க. இது ஆர்டிபிஷியல் தான். அப்ப அதுதான் சார் நானும் கேக்குறேன். அப்ப ஆர்டிபிஷியல் குரோமோசோம்லாம் வந்து வெக்டாரா வராதான்னு கேக்குறேன் சார். இல்ல, நம்ம குரோமோசோம்ன்ற வார்த்தை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஒன்னு டிஎன்ஏன்னு யூஸ் பண்ணோம். அதாவது பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு வேர்டு வந்து பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ. இதை நம்ம வெக்டரா யூஸ் பண்ண போறோம். குரோமோசோம்ஸை நம்ம வெக்டர்ஸா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். குரோமோசோம்ன்றது ஒரு கலெக்டிவ் ஃபார்முங்க. நிறைய டிஎன்ஏ சேர்ந்து தான் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே சார். ரைட். அடுத்து வந்து கம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஹலோ. எஸ் சார். இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என்னங்க? பார்க்கலாம்னு சொல்ல சார். ஓகேங்க. இப்போ நீங்க இப்போ நம்ம இதுவரையும் படிச்சது என்னன்னா, ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு. அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள நீங்க என்ன பண்றோம்னு சொல்றீங்க? உங்களுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, கரெக்டா? அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிடை நீங்க ஆல்டர் பண்ணனாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணாலும் முதல்ல இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள உள்ள என்டர் ஆகணும், கரெக்டா? அப்போ அதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, உங்களுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்க மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்கன்னா, அப்ப அந்த பாக்டீரியா அதை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு இருக்குல்ல, அதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, சின்ஸ் டிஎன்ஏ இஸ் ஏ ஹைட்ரோஃபிலிக் மாலிகூல். ஹைட்ரோஃபிலிக்னா என்ன? வாட்டர் லவ்விங். Yeah, it cannot yes, it cannot passes through cell membranes. ஏன்னா செல் மெம்பரேன்ல என்ன இருக்கு? லிபிட் பைலேயர் இருக்கு. லிபிட் பைலேயர். ஸோ லிபிட் பைலேயர் அப்படின்றது வந்து லிபிட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் நேச்சர், அதை அலோவ் பண்ணாது. அதனால இங்க வந்து ஒரு செல் மெம்பரேன் வழியா டிஎன்ஏவை நம்ம ஈஸியா உள்ள அனுப்பிட முடியாது. ஈவன் பாக்டீரியா ஆல்சோ ஹேவ் செல் மெம்பரேன். அப்போ அந்த செல் மெம்பரேன் வழியா டிஎன்ஏ என்ன பண்ண முடியாது? உள்ள ஈஸியா அலோவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்னா, in order to force the bacteria to take up the plasmid, the bacterial cells must first be made competent. Competentனா அது ஏத்துக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம மாற்றணும். ஓகே, டு டேக் அப் டிஎன்ஏ. திஸ் இஸ் டன் பை ட்ரீட்டிங் them. இப்போ நம்ம ஒரு பாக்டீரியாவை சூஸ் பண்றோம், அதுக்குள்ள ஒரு டிஎன்ஏ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பாருங்க. அது எப்படி நம்ம மாத்துறோம் அப்படின்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are treating them with a specific concentration of divalent cation. இந்த இடத்துல டைவேலண்ட் கேட்டியனா எது யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கால்சியம் யூஸ் பண்றோம். கொஸ்டின் நீங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஒரு கம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்டா டிஎன்ஏவை நீங்க மாத்துறதுக்கு என்ன ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து நீங்க இந்த இடத்துல டைவேலண்ட் கேட்டியனை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாமா? ஸோ அதுக்கான பதில் வந்து கால்சியம். ஸோ எஸ், டைவலன்ட் கேட்டன் என்ன சார்? வெரி குட். சார் நீங்க வந்து இப்போ கேட்டையான் ஆனையான் பத்தி ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் சார். சார்ஜஸ். ஸோ இந்த இடத்துல டைவேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் ஹேவிங் வேலன்சி 2. ஓகே, ஸோ which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through pores into the cell wall. ஸோ இப்போ நீங்க அந்த கால்சியம் டைவேலண்ட் கேட்டையானை யூஸ் பண்ணும்போது which makes அது வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும், இந்த பாக்டீரியானுடைய மெம்பரேன் அந்த செல் வால்ல ஸ்மால் போர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கும். புரியுதா? பட் அந்த போர்ஸ் கூட உள்ள போக முடியாது. So the recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells
with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த இடத்துல நீங்க பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை. என்ன பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைவலன்ட் கேட்டன் யூஸ் பண்ணி போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க. அந்த போர்ஸ் வந்து ஃபர்தரா டெவலப் ஆகிறதுக்கு, இன்னும் பெருசாகிறதுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா, அதை திடீர்னு ஒரு ஐஸ்குள்ள இன்குபேட் பண்றீங்க. அங்கிருந்து உடனே மாத்தி அதை 42 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் பண்றீங்க, விச் மீன்ஸ் ஹீட் ஷாக். அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, மறுபடியும் நீங்க பேக் டு ஐஸ். இப்படி ஐஸ்ல இருந்து ஹீட்ல இருந்து மறுபடியும் ஐஸ் கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, this bacteria it enables the bacteria to take up the recombinant DNA. அப்ப இந்த போர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஓப்பன் ஆயிட்டு டிஎன்ஏ என்ன ஆயிடும், இந்த இதுக்குள்ள ஈஸியா உள்ள வந்து. புரியுதா? அப்போ நீங்க ஒரு 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 பாக்டீரியாக்குள்ள ஒரு டிஎன்ஏ நீங்க இன்சர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து we are treating the bacterial cells with the divalent cation which makes the pores of cell wall. Second one என்ன பண்றோம், we are incubating the cells with the recombinant DNA on ice and then this followed by putting them in a heat. ஸோ மறுபடியும் ஐஸ் வைக்கும். இப்படி மாற்றி மாற்றி வைக்க என்ன ஆகும், அந்த போர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி டிஎன்ஏ ஒழுக்கும். Okay, so this is the way we are introducing a gene into bacteria. Are you understood? Yes, sir. Okay. And this is not the only way to introduce DNA. இது மட்டும் தான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது, இன்னொரு 2 மெத்தட் இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான். பட் இங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு நீடில் லைக் அந்த இதுல வந்து நம்ம டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிஎன்ஏவை டைரக்டா நம்ம அனிமல் செல்ஸ்குள்ள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். ஸோ நல்லா கவனிங்க, the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. ஸோ எங்க அனிமல் செல்குள்ள எந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம், நியூக்ளியஸ்குள்ள. ஏன்னா அங்கதான் டிஎன்ஏ இருக்கும், அங்கதான் செஞ்சோம். ஓகே, அண்ட் அதே நேரத்தில் another மெத்தட் சூட்டபிள் ஃபார் பிளான்ஸ். அப்போ இங்க வந்து மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் விச் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அனிமல்ஸ். அப்போ பிளான்ஸ்க்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குல்ல, அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோலிஸ்டிக் ஆர் ஜீன் கன் மெத்தட். உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம், சார் பயோலிஸ்டிக் அண்ட் ஜீன் கன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு ஒரு டவுட். ஸோ பயோலிஸ்டிக் அண்ட் ஜீன் கன் மெத்தட்ன்றது என்னன்னா, நம்ம இந்த செல்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ பாக்டீரியா இந்த நம்ம பிளான்ட் செல்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, which are bombarded with high velocity of microparticles of gold and tungsten. இந்த கோல்டு டங்ஸ்டன் கோட் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் நம்ம பம்பார்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டங்ஸ்டன் கோட்டட் வித் டிஎன்ஏ. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த டிஎன்ஏ வந்து டங்ஸ்டன் அண்ட் கோல்டால கோட் பண்ணிட்டு அது நம்ம பிளான்ட் செல்ஸ்ல பம்பார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த ஃபோர்ஸால கிட்டத்தட்ட கன் மாதிரி தான். ஸோ அந்த அதுல வந்து வெயிட் இருக்கும், அந்த டிஎன்ஏல வந்து டங்ஸ்டன் இது இருக்கிறதால, கோல்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதால they can easily enter into the plants because plant cells are made up of cell walls and animal cellsல cell wall கிடையாது. ஸோ they are very smooth. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு, செல் வால் இருக்கு. ஸோ அப்போ அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்பணும் இல்லையா, அதனால நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் கன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து வந்து செகண்ட் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் which is for animals and biolistic or gene gun method plants, and another method வந்து disarmed pathogen vector. அது என்ன disarmed pathogen, இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம் அக்ரோபாக்டீரியா, அது வந்து ஒரு பேத்தோஜன். ஆனா நம்ம அது என்ன பண்றோம், அதை ஆர்ம்ஃபுல்லா நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம், அதனுடைய ஆர்ம்ஃபுல்லான ஜீன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறோம். அப்போ இது டிசார்ம்டு. அப்போ டிசார்ம்டு பேத்தோஜன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது we can easily introduce the gene. அப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, which of the following methods okay widely used to insert the alien DNA into the host cell ன்னு கேட்கும்போது மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் to animal cells, biolistics to plants, and disarmed pathogens அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, right. So these are all the introducing methods. Are you understood? Yes, sir. Okay, Akash have a question. Which books are using SAT? Okay, see this is NCERT 12th NCERT.
Okay, next one is the process of recombinant DNA technology. So recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence. அதில் என்னன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் ஆர்டர்ல தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து we are isolation of DNA. ஃபர்ஸ்ட் DNA ஐசோலேட் பண்ணுறோம். செகண்ட் வந்து fragmentation of DNA. தேர்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிசைர்டு DNA fragment and isolation of DNA fragment into a vector. அதே மாதிரி transforming the recombinant DNA into the host. இதெல்லாம் என்னது? Different methods of procedures. Okay, specific sequences of procedure. Okay, இது வந்து தான் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். இது ஆல்ரெடி நம்ம படித்தோம் எப்படி பண்ணணும்னா, பட் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்டராக கொடுத்துருப்பாங்க, அது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஒரு செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கு, அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. அது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாமா? ஸோ ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், டோன்ட் நோட் டவுன், ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். So recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. அப்படிதானே? எல்லாத்துலயுமே genetic material இருக்கு. So the majority of organism, this is deoxyribonucleic acid. எல்லா organism, majority organismல DNA தான். So in order to cut the DNA with the restriction enzyme, we need to be in a pure form. நம்ம DNA எடுக்கிறோம்னா அந்த DNA பியூர் DNA இருக்கும்ல, அதுல எந்த ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்கக்கூடாது, அதர் பயோமாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. So it is free from other biomacromolecules. Okay, since the DNA is enclosed within the membrane, நம்ம படிச்சிருப்போம் டிஎன்ஏன்றது நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கு, அதுக்கு வெளியில வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுக்கு வெளியில வந்து செல் வால் இருக்கு, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிரேக் பண்ணாதான் போயிட்டு நம்ம அந்த டிஎன்ஏவை எல்லாம் எடுக்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides, and also lipids. This can be achieved by treating the bacterial cells and plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme, cellulase, and chitinase. Okay, எப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. லைசோசைம், செல்லுலேஸ், கைட்டினேஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல லைசோசைம் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? டு ட்ரீட் பாக்டீரியல் செல்ஸ். செல்லுலோஸ் எது யூஸ் பண்றாங்க? டு ட்ரீட் பிளான்ட் செல்ஸ். கைட்டினேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? டு ட்ரீட் த ஃபங்கஸ். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதுதான், ரைட்? ஸோ இது வந்து எந்தெந்த என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எதை ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த ஆர்என்ஏ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Okay, RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment of protease. Okay, other macromolecules can be removed appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after addition of chilled ethanol. Note down, this is very important. Okay, இப்போ நீங்க வந்து செல் வால பிரேக் பண்றீங்க, அப்போ பாக்டீரியானா அதுல லைசோசோம் யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு பிளான்ட் செல்னா செல்லுலஸ் யூஸ் பண்றீங்க, ஃபங்கஸ்னா கைட்டினேஸ் யூஸ் பண்றீங்க. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ரிமூவ் பண்றீங்க, தட்ஸ் குட். ஓகே, ஆனா இதுக்கப்புறம் அதுல இருக்கக்கூடிய அதர் மேக்ரோ மாலிகூல்ஸ் நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரைபோ நியூக்ளியஸ் யூஸ் பண்றீங்க டு கிளியர் ஆர்என்ஏ. அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க டு ரிமூவ் தி ப்ரோட்டீன்ஸ். இப்படின்னா பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம டிஎன்ஏவை ப்ரெசிபிடேட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டிஎன்ஏ ப்ரெசிபிடேஷன். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா சில்லுட் எத்தனால் யூஸ் பண்றோம். என்ன யூஸ் பண்றோம்? சில்லுட் எத்தனால். அப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் இந்த இடத்துல டிஎன்ஏ ப்ரெசிபிடேஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆன்சர் என்ன? சில்லுட் எத்தனால். நோட் டவுன் இட். ஓகே, ஸோ இங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எந்தெந்த என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஒன்று. ஓகே, சில்லுட் எத்தனால் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன். இப்போ அடுத்து தானே, இப்போ டிஎன்ஏ எடுத்துட்டீங்க, எடுத்த டிஎன்ஏ இப்போ ப்ராப்பராக கட் பண்ணணும்ல. ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் தான் யூஸ் பண்ணோன்றது ஆல்ரெடி தெரியும். நம்ம பார்க்கலாம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் டைஜஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்ம்ட் பை இன்குபேட்டிங் பியூரிஃபைட் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் வித் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அட் ஆப்டிமல் கண்டிஷன் ஃபார் திஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். அகோரஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரோசிஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் டைஜஸ்ட் பண்ணி டிஎன்ஏவை தனியாக எடுக்கும். ஓகே,
So DNA is negatively charged molecule, hence it moves towards the positive electrode anode. Electrode on the positive electrode. The process is repeated with the vectors DNA also. So the joining of DNA involves several processes. After having cut the source of DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. Okay. So the joining of DNA involves several processes. Okay. After having cut the source of DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme. So the cut the genome of interest from the source of DNA and cut vector with the space are mixed and ligase is added. And ligase use பண்ணாதான் connect பண்ண முடியும். Okay, ரெண்டுத்தையும் join பண்ண முடியும். Okay, right. So here we complete the cutting of DNA at specific locations. என்ன டவுட் இருக்குங்களா? நான் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். ஓகே, எனக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக் ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல், கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன், இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க.
சார் சொல்லுங்க, படிச்சிட்டீங்களா? சார் கொஞ்சம் பிடிஎஃப் கொஞ்சம் மேல தூக்குங்களா சார்? தேங்க்யூ சார். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ டிஎன்ஏ கட் பண்ணிட்டோம். அந்த ஒரு ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபிகேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதை ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் we are producing more number of genes. ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் செக்மெண்ட்டை நீங்கள் நிறைய ஜீன்ஸாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பாலிமரேஸ் செயின் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் இப்போ நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அது வந்து நான் வைரஸ் பற்றி நடத்தும்போது நான் சொல்கிறேன். So in this reaction, multiple copies of genes of interest is synthesized in vitro. In vitro na lab la பண்றோம். எப்படி பண்றோம்? By using two sets of primers. ரெண்டு விதமான primers நம்ம யூஸ் பண்றோம். The number of sets வந்து ரொம்ப கொஸ்டின் கேட்கலாம். Using two sets of primers. அது என்னன்னா small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. இதுதான் நம்ம பிரைமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, இந்த இடத்துல இது பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் திஸ் ஒன். இதுதான் பிரைமர். புரியுதா? இங்க ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு, பட் நம்ம ஆப்போசிட்ல ஒரு பிரைமரை யூஸ் பண்றோம். இப்போ முதல்ல என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து டிநேச்சர். லாஸ்ட் இயர் இது கொஸ்டின் இல்லை, பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன்ல எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு, அது எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீநேச்சுரேஷன், இட் இஸ் ஃபாலோட் பை அன்னீலிங், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இதில் டீநேச்சுரேஷன் என்ன, அன்னீலிங்னா என்ன, எக்ஸ்டென்ஷனா என்னன்றது இந்த ஆர்டர் நீங்க பார்க்கலாம். சரி, இப்போ இந்த ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டீநேச்சுரேஷன் அப்படின்றது நம்ம ஒரு 95 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து டிஎன்ஏவை ஹீட் பண்ணுவோம். ஹீட் பண்ண உடனே டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லிங்க்டு அந்த ஸ்டாண்ட்ஸுமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும். இது ஒரு ஸ்டாண்ட், இது ஒரு ஸ்டாண்ட். அடுத்து செகண்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா அன்னீலிங் பண்ணுறோம். அன்னீலிங்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are introducing a primer. அது ரெஸ்பெக்டிவ் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து ப்ரைமர்ஸ் சேர்க்கிறோம். டூ செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமர் தெரியுதா? இங்க ஒரு செட், இங்க ஒரு செட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல, இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். அப்படி மூவ் ஆகும்போது எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னா ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் நியூ ப்ரைமர்ஸ் ஆட் ஆகி ஒரு நியூ டிஎன்ஏ இந்த பக்கமும், இந்த பக்கம் ஆட் ஆகும்போது இன்னொரு டிஎன்ஏ இங்கேயும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது ஒரு டிஎன்ஏ, இது ஒரு டிஎன்ஏ. சரி, தேர் ஆர் டூ டிஎன்ஏஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஎன்ஏ இருந்துச்சு, இப்போ அது ரெண்டா மாறும். இப்போ மறுபடியும் இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏவை மறுபடியும் என்ன பண்றோம், மறுபடியும் ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும். மறுபடியும் டீநேச்சர் பண்றோம். இந்த 4 மறுபடியும் ரெண்டா மாறும். சரி, மறுபடியும் இந்த இந்த ரெண்டு வந்து மறுபடியும் 4ஆ மாறிடும். மறுபடியும் அங்க அந்த 4 8 அப்படியே வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், இட் வில் கண்டினியூஸ்லி ப்ரொடியூசிங். கிட்டத்தட்ட வந்து 1 பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி 30 சைக்கிள். புரியுதா? ஸோ ஒவ்வொரு சைக்கிள் அப்படியும் இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து நம்ம டிஎன்ஏ வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி பிசிஆர். ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல இன்னும் சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். See, the enzyme extends the primer using nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as a template. Okay, if the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. So 1 billion copies are made every 30 cycles. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA. Thermostable DNA polymerase. In question கேட்பாங்க. What is the enzymes which are used to amplification? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் ஆன்சர். Thermus aquaticus. பேர் என்ன? Thermus aquaticus, which remains active during the high temperature induced denaturation of the double strand. Okay, so the amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for further form. This question.
என்ன பாக்டீரியா அது அப்படின்னு கேட்கலாம். தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம லாஸ்டா என்ன பண்றோம்? இப்போ எல்லாமே இதுவரை நம்ம பண்ணது வந்து பிசிஆர் பண்ணிட்டோம், நிறைய ஜீன் எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம அந்த ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ இன்சர்ஷன் ஆஃப் recombinant DNA into the host cell பார்க்கலாம். There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல அதை கம்ப்யூட்டண்ட்டாக மாற்றணும், அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும், அது ஆம்பிளிஃபிகேட் பண்ணணும். அப்படி அதை ஆம்பிளிஃபைட் பண்ணும்போது நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்டை நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கிறதுக்கு we are using selectable markers. So ampicillin resistant gene is in this case called selectable markers. Okay. So next one is obtaining the foreign gene product. இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்க ஃபைனலா எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஒரு ஜீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஆனா அந்த ஜீன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதால உங்களுக்கு கிடைச்ச ப்ராடக்ட் இருக்கும்ல, அதுதான் நம்ம அப்டெய்னிங் தி ஃபாரின் ஜீன். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் என்ன, ஒரு ஜீன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா அது எப்படி நீங்க பாருங்க. So when you insert a piece of alien DNA into cloning vector and transfer into a bacterial cell or plant or animal cells, the alien DNA gets multiplied. நம்ம introduce பண்றது தான் alien DNA, அது பாட்டுக்கு multiply ஆகும். In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. Okay. So இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது தான். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? We can expect recombinant protein. Okay. The recombinant protein ஒரு என்சைமா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பாலிபெப்டைடா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கு. ஓகே, which we required. Okay, that's it. சரி, இப்போ நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் ஓகே. அந்த மாதிரி ஒரு லேப்ல ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல பண்றதுக்கும் ஒரு கமர்ஷியலா நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிலோ கணக்கில் டன் கணக்காக நீங்கள் வந்து என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் லேபில் பண்ண முடியாதுல்ல. அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா பயோ ரியாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சில கண்டென்ட்டை நம்ம இந்த ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து 2019 கொஸ்டினாக கேட்பேன். பயோ ரியாக்டர்ஸ்னா என்னன்னு கேட்பேன். கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து 100 to 1000 லிட்டர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ப்ராடக்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட். So the bioreactors can be as a vessels in which raw materials are biologically converted to specific products. So adhe mari individual enzymes etc. Using microbial plants, animal or human cells, a bioreactor provides optimal conditions for achieving a desired product by providing optimum conditions. என்னென்ன optimum conditions இந்த bioreactorல வேணும்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. You should know temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen. This question. Temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? இந்த இடத்துல இதுக்கு நம்ம ஆப்டிமம் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ what are all the optimum conditions? Okay, which is required to produce huge content in a bioreactor அப்படினா இதெல்லாம். So we have two type of bioreactors. Okay. One is stirred type. This is the most commonly used bioreactors அப்படின்னா stirring type. ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் stirring type, சரிதா? ஸோ இதுதான் வந்து பயோரியாக்டர்னுடைய stirring type. இது வந்து sparged stirred tankன்னு சொல்லுவோம். இது another one. Okay, right. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate mixing the reactor content. ஏன்னா இதுல கர்வ் ஷேப்ல இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம், ஏன்னா கரெக்டா மிக்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக. The sterile facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be pumped through the reactor. Okay, இப்போ நீங்க அந்த ரியாக்டருக்குள்ள ஏர் இது பண்றதுக்காக இது எல்லாமே these are all the sterile air கொடுக்கிறோம் because the conditions are very important. அதான் ஆக்சிஜன்ன்ற வார்த்தை தேவைப்பட்டது படிச்சோம். Alternatively, air can be bubbled through the reactor
If you look at the figure closely, you will see the bioreactor as an agitator system and oxygen delivery system. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஒரு 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 ரியாக்டர்ல என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு. அஜிடேட்டர் சிஸ்டம் இருக்கும், ஆக்சிஜன் டெலிவரி சிஸ்டம் இருக்கும், ஹோம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும், அப்புறம் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும், அண்ட் பிஹெச் கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் which are present in the bioreactor. இதெல்லாம் இருக்கும்னு கேட்கும். பயோரியாக்டர்ஸ்னா என்ன, எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கும்போது இதெல்லாம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ். இப்போ உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருச்சு, நீங்க அந்த பயோடெக்னாலஜிக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்க. ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் பியூர் ஃபார்ம்ல இருக்கான்னு தெரியல. அப்போ அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல, அதுதான் நம்ம இங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பார்க்கணும். So after completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected to a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. So the processes include separation and purification. அப்போ இந்த இடத்துல biostreaming, I mean இந்த இடத்துல downstreaming எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? The process includes separation and purification. நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ப்ராடக்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? In the downstream processing, okay, which are collectively referred to as downstream processing. So the product has to be formulated with the suitable preservatives. Okay, எதுக்காக அது நம்ம பாதுகாக்கணும்ன்றதுக்காக. So here we conclude the process. So downstream processing, quality control testing vary from product to product. So இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. புரியுதா இது? Yes, sir. Okay, thank you. Coffee. Okay. எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா? ஹலோ, எல்லாம் இருக்கீங்களா லைன்ல? கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஏதாவது பேசுங்க. Yes, sir. ஓகே, ஸோ இந்த லெசன் முடிச்சிட்டோம். நவ் we are going to start another lesson. ஓகே, பயோடெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இங்க நான் சில விஷயங்கள் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே, ஏன்னா அதெல்லாமே நம்ம கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நான் இங்க இருந்து சொல்றேன். பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, அதில் எத்தனை செட் ஆஃப் ப்ரைமர்ஸ் இருக்கு, ஒலிகோநியூக்ளியோடைட்ஸ்னா என்ன, ஓகே, ஸ்மால் கெமிக்கலி சிந்தசைஸ்ட் ஒலிகோநியூக்ளியோடைட்ஸ். ஓகே, தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் பாக்டீரியாலேருந்து தான் நம்ம தெர்மஸ் அந்த என்சைமை எடுக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் recombinant DNA into host cell, obtaining the foreign gene product. இதில் வந்து எப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம், அதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸிங் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்னுடைய ரோல் என்ன, எதுக்காக நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, the another lesson, chapter 12, biotechnology and its applications. இது கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, இது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது வேரியஸ் ஃபீல்டுங்க நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு பயோடெக்னாலஜி ப்ரோசஸ் இல்லாமல் நம்ம சில ப்ராடக்ட்ஸே நமக்கு கிடைக்காத அளவுக்கு இன்னைக்கு பயோடெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிருக்கு. As you would have learned from the previous chapter, essentially industrial scale production of biomacromolecules and biological using genetically modified microbes, fungi, plants, animals எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இல்லையா?
So the applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops of agriculture, food processing, bioremediation, waste treatment, energy production. இப்படி நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த ப்ராசஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட், புரியுதா? எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பயோடெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து எதுனா பயாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ், பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். அக்ரிகல்ச்சர்ல எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ், ஓகே, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகளில் முதல் வழி we have a agrochemical based agriculture. இன்னைக்கு கேள்விப்படுறோம்ல, agrochemical based agriculture, organic agriculture. இன்னைக்கு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு காலத்துல நம்ம ஆர்கானிக் தான் வாங்கிட்டு இருந்தோம், நம்ம அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்ம அப்படியே மாற்றிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஆர்கானிக்கே இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு கிராப்ஸ் பேஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர், இது another one. So green revolution succeeded in tripling the food supply, but it was not enough to feed the growing human population. நம்ம இந்தியாவில் 1964ல ஓகே கிரீன் ரெவல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்தோம். ஓகே, MS சுவாமிநாதன். ஸோ அவருடைய தலைமையில் நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷன் பண்ணோம். நிறைய கிராப்ஸ் வந்து நம்ம புதுசாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். பட் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு, நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு குறைவான நேரத்தில் நிறைய எல்டு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கிராப்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம அதிகமான ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனால் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லேண்டினுடைய ஃபெர்டிலிட்டி குறைஞ்சிடுச்சு. சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிடுச்சு. அந்த சாயில் ஆல்சோ ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, அதனுடைய வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு. அப்படி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நிறைய கண்டாமினேஷன் எல்லாம் நடக்குது. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னா, இப்போ இது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பேட் ஃபார் சாயில் ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் ஆல்சோ. அப்போ அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ் கூட. அப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பயோடெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது பிளான்ட்ஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கை அண்ட் அனிமல்ஸ் whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, GMOs, genetically modified organisms. Okay, the GM plants have been useful in many ways. என்னன்னு பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து crops more tolerant to abiotic stress. சில நேரங்களில் we can produce crops which are more tolerant to abiotic stress. அதாவது கோல்டு அதிகமான இடத்துல தாங்கி வளரக்கூடியது, ட்ராட் கண்டிஷன்ல வாழக்கூடியது, சால்ட், ஹீட், எல்லாத்தையும் தாண்டி வளரக்கூடிய பிளான்ஸை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் த ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து we can reduce reliance on chemicals, pesticides. அதாவது பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிராப்ஸை நம்ம கல்டிவேட் பண்ணும்போது we are going to use any pesticides, and it also help to reduce post harvest loss. சரி, இப்போ நீங்கள் தக்காளி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் தக்காளி சீக்கிரமாக அழுகிடும். இன்னைக்கு தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸ்ட்ராங்குன்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறீங்க. ஓரளவுக்கு வந்து அதனுடைய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் வெரி திக். ஓகே, காரணம் என்னன்னா இட் இஸ் பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம we are getting the product. அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மினரல் யூசேஜ் பை பிளான்ஸ். குறைவான எலிமெண்ட்ஸையும் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் we can enhance nutritional value of food, golden rice, vitamin A, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். உங்கள் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பாருங்களேன். எந்த மாதிரியான ஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன் நம்மளால பண்ண முடியும், நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னு கேட்கலாம். ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்ஸை மக்கப் பண்ணுங்க, வேற வழி இல்லை. பிகாஸ் we can expect a question from இது. படிங்க. சார், எஸ், இப்போ கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒன்று வரலாம், நம்ம ஹெல்த்தி ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருப்போமா சார்? ஏன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷனுடைய மோட்டிவ் என்னவா இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு பட்னியை
குறைக்கணும், அவ்வளவுதான். சாப்பாடே இல்லாம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. அன்னைக்கு முதல் நோக்கம் சாப்பாடு கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். நிறைய புவர் பீப்புளுக்கு வந்து ஹங்கரால இறந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த நேரத்துல அது அவசியமா இருந்தது, நம்ம அது பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம வந்து அப்படி விட்டுருந்தோம்னா ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு சாப்பிட்டுருப்போமான்னு சொல்ல முடியாது. எத்தனை பேரை சாப்பிட்டுருப்போம்னு யோசிக்கணும்ல. புரியுதா? நம்ம சாப்பிட்டுருப்பாங்க, ஆனா எத்தனை பேர் சாப்பிட்டுருப்பாங்க? ஒன்லி ஃபியூ, இல்லையா? சார். ம். சார். எஸ்மா சொல்லுங்க. சார் மேனிபுலேஷன் என்ன சார்? மாத்துறதுங்க. சார் கன்வெர்ட் பண்றது, சேஞ்ச் பண்றது, அதனுடைய ஒரிஜினல் கேரக்டர் வந்து நம்ம மாத்துறது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் ஹாலுசினேஷன் சார். என்னங்க? ஹாலுசினேஷன் அது வந்து பிரம்மன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி. இப்போ ஹாலுசினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி, இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் ஹாலுசினேஷன். ஓகே. ஓகே, படிச்சிட்டீங்களாப்பா இந்த 5 பாயிண்ட்ஸை? எஸ் சார். ஓகே, நான் ரேண்டமா கொஸ்டின் கேட்கலாமா? 5 பேர் லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. அபிதா, அபிதா, அபிதா இருக்கீங்களா? ஹலோ. ஓகே, ஒருத்தவங்க லெஃப்ட், அபிதா லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க.
Adik Nisha. Hello. ஹலோ, என்னங்க நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? கேக்குது சார். இப்படி யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. See, இப்போ நான் கூப்பிடுறோம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னா I will remove you and I am not allow you next class. ஆன்சர் பண்ணாம Huh? I'm calling someone. You have to answer, right? எல்லாம் வெளில போயினேன். ஐயோ 67 பேர் இருந்தாங்க. 54 பேர் தான் இருக்கு. எல்லாம் லெஃப்ட் ஆயிட்டே இருக்கீங்க. Okay, I'm note down the names. Okay. யாரெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலையோ அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். You have to give a reason. Okay, let me complete the lesson. Okay, நான் இதுல செஷன் நான் லீவ் பண்றேன். ஓகே, செஷன் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் கண்டினியூ பண்றேன். I want to those are not replied my questions. ஓகே, நான் யாரெல்லாம் இப்போ கேட்டேன் அவங்க ரிப்ளை பண்ணலையோ அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எனக்கு ப்ராப்பரான ரீசன் சொன்னா மட்டும்தான் நான் அலோவ் பண்ண போறேன். ஈவன் though you join, I will remove you. ஓகே, நோட் டவுன். ஒரு 1 hour கிளாஸ் எடுத்து ஒரு 1.5 hour கிளாஸ் போயிருக்கு. என்ன படிச்சிருக்கீங்க கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு கேட்டீங்கன்னா நீங்க யாரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க, ரைட்? ஓகே, நோ இஷ்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. சாரி சார், மற்றவங்க தப்பு பண்ணி சார். தியாகராஜன் சார். ஹலோ சார். சார் மண்டேல இருந்து எக்ஸாம் இருக்கு சார். ஹலோ, யாராச்சும் கேளுங்களா கூட. சார் வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்க எல்லாரும். சார் இப்பதான் சாருக்கு கால் பண்ண 2 தடவை. சார் எடுக்கவே இல்ல. சரி, நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அவர் வர வரைக்கும்.
யாராவது சாருக்கு கால் பண்ணி பாருங்களேன் மறுபடியும். லாஸ்ட் டைம் இப்படி தான் ஆச்சு. நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணா சார் என்னன்னு கேட்பாங்க. சார் சார் இருக்கீங்களா சார்?